Hi students. Now we will proceed to the next chapter, that is chapter number 6, measure of dispersion. In the previous chapter we're dealing with measure of central tendency, in which we have basically studied how to find out the average of a given series that gives the central value around which all the values revolve or they are spread along with the central value. So the average is given you the central value basically, but that does not give you the correct picture of the variability of the data or how the data are scattered or spread, right? So the central value gives the average, but the scatterness or dispersion of the value, that means how the values are spreading from which figure to which figure. What is the trend of the dispersion of value that is not clear within the average? So for this, we have a better measure which is known as measure of dispersion, that tells you how the data are or how the data or series is dispersed or scattered. Clear? The term dispersion means distance from the average. In the case of measures of dispersion, there are five types of measures of dispersion. First one is range, second one quartile deviation, third one mean deviation, and fourth one standard deviation, and the fifth one is Lorentz curve. The first measure of dispersion is range. Range is one of the simplest measure of dispersion. The term or the range means the difference between the highest value and lowest value in the series. It is calculated as using the following equation, that is range is equal to h minus L. Here the H means highest value, L means lowest value. The coefficient of range can be calculated by using this equation, that is H minus L divided by H plus L. So we are moving on the next area, how to calculate range. Calculation of range in individual series. Already we discussed what is individual series. In this example, the marks are 50, 51, 55, 59, 68, 70, 80, 75, 86 and 95. Had to be calculate range of the particular series. Here, how to calculate range? First have to be find out in this series which one is the highest value and which one is the lowest value. In this series, highest value, that is H is equal to 95 and L, which one? L means lowest value, L is 50. So then we have to be find out the highest and lowest value, then apply the equation, that is 95 minus 50. The answer is 45. Clear? Then how to calculate coefficient of range? Coefficient of range is equal to h minus L divided by h plus L. Already we find out highest value and lowest value in this series. Then apply the equation, that is 95 minus 50 divided by 95 plus 50. The answer is 0.31. Clear? One, how to calculate range in discrete series. The term discrete series means that x value and frequencies are given in a series. Then that's equation how to calculate range. In this equation, first we have to be calculate the same as in the case of individual series. But in this case, the frequencies of the series is not taken into account. And we have to work out a problem.
In this example, the value of x is 10, 18, 11, 12, 13, 15, and the frequencies are 2, 10, 9, 6, 4, and 8. The first thing is that in the case of discrete series, the frequencies are cannot taken into account. We have to focusing on the x values only. In this x column, which one is the highest value? In this x column, the 15 is the highest value and 10 is the lowest value. So h is equal to 15 and L is equal to 10. Then apply the equation, that is 15 minus 10. The 5 is the value of range. Then calculate the coefficient of range. H is 15 and L is 10. Then apply the equation, that is 15 minus 10 divided by 15 plus 10. Clear? That is 5 divided by 25 is equal to 0.2. The 0.2 is the coefficient of range. So the next series is how to calculate range in continuous series. The procedure is that while calculating range in continuous series, subtract the lower limit of lowest class from the upper limit of the highest class. Here also the frequencies are not taken into account. കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെടുക്കില്ല, ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. എന്ത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ, ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോളം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹയസ്റ്റ് ക്ലാസ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ ഏതാണോ ഹയസ്റ്റ് ക്ലാസ്, അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കുറക്കുന്നതാണ് എന്ത്, കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസീസും തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 to 60 ആണ്. ഇതാണ് ഹയസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ലോവസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 10 ആണ്. നമുക്കറിയാം അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്താണ്, ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താണ്. ഈ ലോവസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 10 ആണ്. ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 0 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഹയസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 60 ആണ്. ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 50 ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് subtract the lower limit of the lowest class from the upper limit of the highest class. Here the upper limit of the highest class is 60. That is h is equal to 60. And lower limit of the lowest class. Lowest class in the lower limit എത്രയാണ്, 0. അപ്പോൾ L is equal to 0. Then we're applying the equation, that is 60 minus 0. That is highest value minus lowest value. 60 minus 0, the answer is 60. The value of range is 60. Then coefficient of range, already we find out h value and L value. Then directly apply the equation, that is 60 minus 0 divided by 60 plus 0. Clear? That is 60 or is equal to 60 divided by 60 is equal to 1. Clear? Second type of measure of dispersion is quartile deviation. It is denoted as QD. Quartile deviation is the difference between upper quartile, that is Q3, and lower quartile divided by 2. The upper quartile is denoted as Q3 and lower quartile is denoted as Q1. So quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. And range of quartile deviation, that is known as interquartile range, is equal to Q3 minus Q1. And coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Then
How to calculate quartile deviation or steps for calculation of quartile deviation. The first one, calculate Q1 and Q3. Then second one, subtract the value of Q3 minus Q1. Then divide the result by 2. How to calculate range in individual series. We have to work out an example, that is marks are given 15, 25, 35, 40, 50, 65 and 70. First one is have to calculate Q1. After before find out the value of Q1, first have to be arrange the series in ascending or descending order. In this example, the series is already arranged in ascending order. So first procedure is that arrange the series in ascending order or descending order. In this example, the series is already arranged in ascending order. Then find out Q1. Q1 is used to find out this equation size of n plus 1 by 4th item. Here, first we have to be find out the value of n. N means the total number of observations given in the series. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N is 7. Then apply the equation n plus 1 by 4th item is equal to 7 plus 1 by 4th item. 7 plus 1 by 4th item is equal to 8 divided by 4th item, that is second item. In this arranged series, which one is the second item? That is 1, 2. So 25 is the value of Q1. So Q1 is equal to 25. Q1. So in this arranged series, Q1 25 is the value of Q1, that is n plus 1 by 4th item is second item. The second item is 25. Next is calculate Q3. Q3 can be calculated by using this equation 3 into n plus 1 by 4th item. That is 3 into 7 plus 1 by 4th item is equal to 3 into 8 divided by 4th item is equal to 6th item. In this arranged series, which one is the 6th item? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 65 is the 6th item. It is Q3. തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ നമ്മൾ Q1 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി Q3 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ 3 into n plus 1 by 4th item എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 7 ആണ്. അപ്പോൾ 3 into 7 plus 1 by 4th item, that is 3 into 8 divided by 4th item. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 6th item എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. ഈ 6th item എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 6th item എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരിക്കലും Q3 അല്ല. തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ അറേഞ്ച്ഡ് സീരീസിൽ ഏതാണോ 6th ഐറ്റം ആ വാല്യൂ ആണ് എന്ത്? Q3. അപ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ 65 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? 6th ഐറ്റം. അതാണ് എന്ത്? Q3 ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? After find out the Q1 and Q3, next we have to be calculate QD and coefficient of QD. Q1 is 25 and Q3 is 65. Then apply the equation, that is the value of Q3 is 65. 65 minus and the value of Q1 is 25. 25 divided by 2. That is 65 minus 25 divided by 2. That is 40 divided by 2 is equal to 20. So the quartile deviation is 20. Then calculate coefficient of quartile deviation. Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1.
is equal to 65 minus 25 divided by 65 plus 25. Answer is 40 divided by 90 is equal to 0.44. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം Q1ഉം Q3യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് Q1ൻ്റെ വാല്യൂയും കിട്ടി, Q3യുടെ വാല്യൂയും കിട്ടി. ഇപ്പോൾ Q1ഉം Q3യും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ Q3 എന്ന് പറയുന്നത് 65ഉം Q1 എന്ന് പറയുന്നത് 25ഉം ആണ്. അപ്പോൾ 65 മൈനസ് 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, അപ്പോൾ 40 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 20. അപ്പോൾ ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ 20 കിട്ടും. ഇനി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ, അതായത് Q3 മൈനസ് Q1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q3 പ്ലസ് Q1. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു, വാല്യൂ ഓഫ് Q3യും Q1ഉം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായത് 65 മൈനസ് 25 ഡിവൈഡ് ബൈ 65 പ്ലസ് 25. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 90 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.44 ആൻസർ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ദ next area, calculation of quartile deviation in discrete series. Here the value of x and f is given. X values are 25, 35, 44, 53, 60, 65, and the frequencies are 8, 12, 15, 18, 10 and 6. In this situation, first you have to find out the value of Q1 and value of Q3, then apply the same equation. Q3 is equal to quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. The first procedure is that find out the value of Q1 and Q3. The first procedure is that you have to calculate the cumulative frequencies of the data. The cumulative frequency of the first item is 8. The second cumulative frequency is 8 plus 12, that is 20. Next one, 20 plus 15, 35. 35 plus 18, 53. 53 plus 10, 63. 63 plus 6, 69. The cumulative frequency of the last item and the total number of the frequencies are always same. Here the n or the total of the frequency is 69. After find out the cumulative frequency, next one is find out the value of Q1. Here Q1 is equal to n plus 1 by 4th item is equal to, here the n is 69. So 69 plus 1 divided by 4th item, that is 70 divided by 4th item. Which one is the 70 divided by 4? That is 17.5th item. Here the answer is 17.5th item. After find out the value of Q1, that is 17.5th item, it is not Q1. The 17.5th item is not the value of Q1. It is 17.5th item. Now, where is 17.5th item in the cumulative frequency column? It is here. That is in this area. It is here. This is 20. Inside this figure, we have the 17.5th item value, and in front of this is Q1, that is 35. So 35 is the value of Q1. നമ്മൾ Q1 കാണുക n plus 1 by 4th item വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ 17.5th item എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 17.5th item എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, ഒരിക്കലും Q1ൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല. അപ്പോൾ 17.5th item എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ മാത്രമാണ്. ആ 17.5th item ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസിൽ എവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 17.5th item എന്ന് പറയുന്നത് 8നേക്കാളും കൂടുതലും 20നേക്കാളും കുറവാണ്. അപ്പോൾ 17.5th item എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ വരുന്ന റീജിയൺ ഏതാണ്, ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അതിന് മുൻപിലുള്ള എക്സ് വാല്യൂ, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂ ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, Q1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ 20 എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 35 ആണ്. അപ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് Q1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 35. അപ്പോൾ Q1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്, 35 ആണ്.
Clear? After find out the value of Q1, the next one is find out the value of Q3. So Q3 is equal to 3 into n plus 1 by fourth item. N is equal to 69. So 3 into 69 plus 1 by fourth item, that is 3 into 70 divided by 4, 210 divided by fourth item, 52.5th item. And after find out the 52.5th item, had to be checked. The 52.5th item is here, and the 52.5th item is lies in this region, and in front of this 53 is taken as the value of Q3. Q1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, Q3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 69 ആണെന്ന്. അപ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു 69 പ്ലസ് 1 ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും 52.5th ഐറ്റം. അപ്പോൾ 52.5th ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഏത് റീജിയനിൽ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 53 ആണ്. അപ്പോൾ 53ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മുന്നിലുള്ള എക്സ് വാല്യൂ ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത്, Q3 ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Q1ഉം Q3യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ. ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q3 മൈനസ് Q1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. Here the value of Q3 is 53 and the value of Q1 is 35. Then directly apply this equation. Quartile deviation is equal to 53 minus 35 divided by 2. So is equal to 18 divided by 2. So that is the answer is 9. So the value of quartile deviation is 9. Then next one is calculation of coefficient of quartile deviation. So coefficient of quartile deviation is calculated by using this equation, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Here the value of Q3 is 53, Q1 is 35. So 53 minus 35 divided by 53 plus 35. So the answer is 18 divided by 88 is equal to 0.20. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ്. Already we know what is continuous series. The data is arranged in group or class corresponding along with their frequencies. That is known as continuous series. Here the class and frequencies are given. You have to find out the quartile deviation from the series. First procedure is that find out the cumulative frequency of the whole classes. The cumulative frequency of the first class is 4. And the cumulative frequency of the second class is, that is 4 plus 5. The answer is 9. And the cumulative frequency of the next class is 9 plus 6. 9 plus 6, that is 15. And the next one, cumulative frequency of the next class is 15 plus 10, that is 25. Like that. After find out the cumulative frequency of the whole classes, the next step is find out the value of n. N is the total number of the frequency column. Here the n is 50 and the cumulative frequency of the last class is also the same, 50. And next one is find out the Q1 class. For find out the Q1 class, you have to be using this equation, that is n by fourth item. Here the n is 50, that is 50 divided by fourth item. What is the 50 divided by fourth item? So the 50 divided by fourth item is the 12.5th item. And 12.5th item lies in which classes? Here the 12.5th item lies in this classes, because the 12.5th is higher than the value of 9 but less than the value of 50. So the 12.5th item lies in this region, and the corresponding class is taken as the Q1 class. So Q1 class is equal to 10 to
15. ആദ്യം നമ്മൾ n by 4th ഐറ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് n by 4th ഐറ്റം ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Q1 ക്ലാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് n by 4th കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 12.5 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 12.5 ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 9 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലും 15 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ 12.5 ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഈ ഒരു 15th വാല്യൂവിൻ്റെ റീജിയനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? Q1 ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ Q1 ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 10 to 15 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ആണ് എന്ത്? Q1 class. After find out the Q1 class, the next one is find out the Q3 class using this equation 3 into n plus 1, 3 into n by 4th item. So here the n is 50, that is 3 into 50 divided by 4th item. 3 into 50 divided by 4th item, that is 3 into 12.5th item. Which one is the 3 into 12.5th item? That is 37.5th item. In the cumulative frequency classes, the 37.5th item lies in this region, that is 45th region, because the value of 37.5th item is higher than the value of 36 but less than the value of 45. So the value of 37.5th item lies in this region and the corresponding class is taken as the Q3 class. So the Q3 class is equal to 25 to 30. So the Q3 class is equal to 25 to 30. Clear? Q1 ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? Q3 ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. 3 into n by 4th എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 37.5th ഐറ്റം കിട്ടും. അപ്പോൾ 37.5th ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 36നേക്കാൾ വലുതും 45നേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാവുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 37.5th ഐറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന റീജിയൻ ഏതാണ്? ഈ 45th ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്, അതായത് 25 to 30 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? Q3 ക്ലാസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ Q1 and Q3 class, next you have to be find out the value of Q1 and Q3 using this equation. First one is calculation of Q1. Q1 is equal to L plus n by 4 minus CF divided by F into C. Here L means the lower limit of the Q1 class. Here the L is 10, that is 10 plus and n by 4. N by 4 that we are already find out, that is 12.5. 12.5 minus cumulative frequency. Cumulative frequency means the cumulative frequency of the preceding quartile class. In this example, cumulative frequency of the quartile class is 15, but cumulative frequency of the preceding quartile class is 9. 12.5 minus 9 divided by frequency. Frequency of the quartile class. Frequency of the quartile class is 6. 6 into C. What is C? C means class interval. The class interval of the Q1 class is 10 to 15. That is upper limit minus lower limit. The class interval is 5 is equal to 10 plus 3.5 divided by 6 into 5 is equal to 12.9. So the value of Q1 is 12.9. After find out the value of Q1, the next one is find out the value of Q3 using this equation. L plus 3 into n by 4 minus CF divided by F into C. Already we find out the Q3 class, that is 25 to 30. Then directly apply this equation. L is equal to 25. That's a lower limit of the quartile class. 25 plus 3 into n by 4. 3 into n by 4 is 37.5. 37.5 minus CF. CF means the cumulative frequency. Cumulative frequency of the preceding class. Here the quartile class is 25 to 30. The cumulative frequency is 45. And the cumulative frequency of the preceding quartile class is 36. 36
divided by f. F means the frequency of the quartile class, that is 9. 9 into C. C is the class interval, that is 20, 25 to 30. The upper limit minus lower limit, that is 5, is equal to 25 plus 1.5 divided by 9 into 5. The answer is 25.83. Clear? Find out the value of Q3 and Q1. The next one is calculating QD and coefficient of QD. QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. So the value of Q3 is 25.83 and the value of Q1 is 12.9. So the quartile deviation is equal to 25.83 minus 12.9 divided by 2. The answer is 6.46. So the value of quartile deviation is 6.46. And next one, coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 is equal to 25.83 minus 12.9 divided by 25.83 plus 12.9. So the answer is 0.33. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ത് ചെയ്യുക? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം n കാണുക. n കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? n/4 കാണുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ക്വാർട്ടൈൽ ക്ലാസ് കാണാൻ. അപ്പോൾ Q1 ക്ലാസ്സും Q3 ക്ലാസ്സും കണ്ടതിന് ശേഷം Q1ൻ്റെയും Q3ൻ്റെയും വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്? ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്.